And if you bra, minimum casayano, now chimney, Yariano huba, far ne fanipa, Miss Ramo, mo bianfa, Yarian the agro. Mudi is also. Okay. The titu, Mosha Masno. Okay. And no, and the beboy. Ebusia said the OT, no. Na Addo Dankwah and Bekasa, no. Update number 23 measures taken against spread of coronavirus. Na yebi bubu ne nsɛm na wokan no mu akɔ twi mu. Sɛ de be na nananom mmerwafo ne nkokrafo no ɔmo so bɛte aseɛ. Because menyɛ sure sɛ aborɔfo akɛseɛ na ɔkan no nyinaa na ɔmo bɛte aseɛ. Borɔfo no so ɔkan no bebree twi ne deɛ ketewa bi. Nkran no so no yɛ ketewa bi. Na mmom bibɛbubum ama mahu. Nana start ne sei na ɔkasae. Ɔse I came into your homes on 17th January to give you an account of our COVID-19 situation. That's all by in 17th of January no. The COVID-19 ho nsɛnsɛm no yɛ dɛ ɛbrɛ. Sisi wasa ba yɛ fie biem. Ɛsa de nsɛm no yɛ dɛ ɛbrɛ. As at Friday 29th January, 64 more people have sadly died over the last 2 weeks. Sɛ wote here, until next say Friday na ɛtwa mu no so no. Enipa 64 ɛna wu yɛ last 2 weeks. Saa na ɔka ɛwɔ ha. Bringing the total number of confirmed deaths to 416. Our hospitalization rates are increasing, with the number of critically and several ill persons now at 172. That is comparing to say the previous times, 7 or the better one. That is CC no ekosro. Just say cases no kwa na ekosro. Sana na eka. Ono say our hospitals have become full, and we have had to reactive our isolation centers. Our average daily rate of infection now stand at 700 compared to 200. Let's just say hospitals necessarily higher comparing to say the amount we see na last 2 weeks and 200. See, I jump ako 700 into the honor so shannon so. Yes, hospitals winning neither. I am said the oka no. Etosubium, no say the total number of active cases has more than double from a little over 1,900 2 weeks ago to 5,358 currently. That is to say, no, person just say last 2 weeks, cases now more discover here, and now COVID-19. See, above I double from 1,900 last 2 weeks. Currently, here on the say 31st of January 2021, and then I'm 5,358. Nti wɔ se ɛno so hyɛ ne nso. Ɛna ɔto aso so baabi mu sɛ, when I delivered update number 22 last 2 weeks no, update na ɔde bae no, na yɛ 13 out of 16 regions had recorded cases. Today, all 16 regions have active cases. Na kyerɛ sɛ last 2 weeks no, your regions in the 16 no, 13 ɛna na ɔmo cases na active cases. Say the 16 regions ni nyinaa ɛwɔ active cases. 16 regions no so ɔbobɔ din Greater Accra, Central Accra, Western, Ashanti, Eastern, Upper West, Volta, Northern. Is ɔbobɔ ni nyinaa. Ɔbobɔ ni nyinaa kɔ wi akyi no ɛna ɔkyerɛ sɛ ɔmo account 94% of the total number of active cases. Let's say rates in so no percentage and let's say almost by 94%. Nti hono so no hye so. Osa to aso baabi. In effect, fellow Ghanaians,
we have a lot of work to do in coming to grips with this case, given that recent studies show that UK and the other new variants are being transmitted within the population. We should all understand that our current situation could get very dire if efforts are not made, both on the part of government and by you. Na kyerɛ sɛ wohwɛ nsɛm ho no a ɔreka wɔ ha no a na kyerɛ sɛ wohwɛ a sesie no ɛmu ayɛ den. Wohwɛ sɛdeɛ comparing to some certain levels bi ne cases na ɔmo discover no deɛ ɛmu ayɛ den. Nti ne me nua, aban no bɛyɛ n'afa mu deɛ na wowo nso so woayɛ wowo afa mu deɛ ɛdeɛ. Nti na kyerɛ sɛ mommoa no sɛdeɛ ɛbɛyɛ a cases no ɛnyɛ dɛ ɛnkɔ soro pii. Ɔsaa so ɛtoa so biem say, so fellow Ghanaians, until further notice, funerals, weddings, concerts, theater performance, and parties are banned. Yatum, ahanitin ye. Na kyerɛ sɛ ɛyi ase wedding, concert, mo a mobu show, mo a wine, mo a mobu keka nneɛma bu mu nyinaa, wabande. Momfa nhyɛ mu tim. Private burials with no more than 25 people can take place with the enforcement of social distance, hygienic, and mask wearing protocols. Na kyerɛ sɛ mo a moyɛ private ɛyie no, mo a mo private ɛyie funeral ne ade no, montumi mfa more than 25 people ɛnsa nkɔyɛ saa nhyiamu no. Ɛno nso so monhyɛ no so na 25 no so a mo so mobɛkɔ no, momma distance ne nyɛ dɛ ɛnyɛ adwuma. Mowie so a muni protocols ni nyinaa so, but more than 25 the private funeral montimi nyɛ, but other ones ni nyinaa deɛ na kyerɛ sɛ yɛatom. Nti ɛno so monhyɛ no so. Ɛna ɔsɛ beaches, nightclubs, cinemas, pubs continue to be shut. Mo a mokɔ beaches, mo a mokɔ nightclubs, mo a mokɔ cinema, mo a mokɔ pubs no, discos ni ade no, ɛno nso so yɛatom. Our borders by land and sea remain closed. Your borders and your land nso so no yɛatom sɛdeɛ yɛtom no ara nti no ɛno nso so no ɔsɛ monhyɛ no so. All workplaces, public and private, must employ a shift system for workers. Aha no deɛ na ɛsɛ sɛ aborɔfo system ni bi ayɛ dɛ aba. Adwumayɛfoɔ nyinaa monyɛ nhyehyɛeɛ ma mo adwumayɛfoɔ sɛ ebi mbɛkɔ anɔpa, ebi mbɛkɔ awia, na ebi nso akɔ anwummerɛ, sɛdeɛ ɛbɛyɛ a wotumi sɛ ɔmbɛte nipa ne dodoɔ no so. This is a shift work no. In addition to the use of virtual platform for business or work, conferences and workshops can take place with the appropriate protocols. However, I encourage the use of virtual platforms for such engagement. Let's just say, ultimately say other businesses and other platforms, no. Also, mo nyinaa yɛ ne nkae na protocols, no wearing of masks, no ne hand sanitizers, ne ade no. Ɔmo bɛdi so, ɛno so hyɛ ne nso. Ɔsi restaurants should provide takeaway service and should, as much as possible, avoid seated services. Restaurant foɔ nyinaa mo bɛyɛ takeaway. Woba a wotɔ a na wagye kɔ. Ɔmo avoid sɛ obi bɛtɔ a ɔbɛtena hɔ adidie. Ɛno so hyɛ ne nso. Wotɔ a wogye a na wode kɔ fie bɔkɔɔ. Ɛntena hɔ ɛnnidi. Saa de no ɛnyɛ adwuma. They should avoid. Ɛno so hyɛ ne nso. Ɔtoa so bio. Ɔsɛ the National Sports Authority and the Ghanaian Football Association should ensure compliance with the 25% capacity rule in our stadia, with spectators respecting the social distance rule and wearing of masks. There's a National Sports Authorities for no so say 25% capacity rule. Ɛhɔ no so hyɛ ne nso. Sɛ wante ase a wobusa question bi a ebi yi wano wɔ ha, because ɛbra no na ɛkasa no ɔno mbusa no question ɔkasa wie a ɔkɔ. Woyɛ ho hwie so a ɛnyɛ yie wanya aka wie. Yɛntoa so ɛmfiri hɔ. Ɛna ɔsaa so baa biem ɔse, to the revered leaders of our religious organizations, our churches, mosque,
I entreat you to enforce to the letter to the protocols relating to attendance, such as 2 hours duration, 1 meter social distance, mask wearing, use of sanitizers, the presence, Veronica buckets, liquid soap, and rules of texture tissue paper. Tie no wɔ ha, na kyerɛ sɛ religious gatherings no, sorry, mosque ne religious gathering no, yɛn nananom nso mu die no nyinaa bɛyɛ sure sɛ ɛne nyinaa yɛ part of religious gathering no bi a kyerɛ sɛ nhyehyɛmu no abi no, mo make sure sɛ mobɛdi protocols no so, na kyerɛ sɛ nsɔre ne mosque no moakyɛ wɔ hɔ a ɛyɛ 2 hours. Ɛyɛ sɛ motumi ɛfiri hɔ na moyɛ mu biara so pɛpɛɛpɛ na mokɔ. Na afei soso no 1 meter social distance. I think say na yɛ 2 meter, but nana say 1 meter social distance. Na monhyɛ mask no, na monuse hand sanitizer no. Na ɔka Veronica bucket bi wɔ ɔtim sɛ bi a me sure sɛ mask no Veronica deɛ na ɔpɛ sɛ ɔkyerɛ sɛ monuse. Ɛno soso hyɛ no nso. Ɔsi die, I note that since the reopening of our schools 2 weeks ago, we have witnessed only few reports of cases among students. Let's just say 2 weeks ago, no, comparing to current year, more witnesses cases, iswa and also. I appeal to school authorities and teachers to enforce the guidelines provided by the Ghana Education Service, and I urge the Ghana Health to continue their surveillance at the schools so we can contain any reported cases. That is nsɛm a wɔka wɔ no nyinaa ɛbɔ ne tɔfo akɔkyerɛ sɛ ne kyerɛ sɛ ɛyɛ sɛ mudi Ghana Education Service nsɛm no mudi ɛso yie ɛne Ghana Health Services foɔ no so no. Ne kyerɛ sɛ ɔmo ni ɔmo nhyehyɛeɛ no so yie sɛdeɛ ɛbɛyɛ a cases na ayɛ few no school no bi otumi sɛ ɔmo ntu mu na ɔmo tumi ni nneɛma no so a na nneɛma akɔ ano wɔ ano sɛdeɛ ɔmo so pɛ no. Ɛtoa so biem ɛwɔ update number 23 hɔ a ɔsi you do not have to be arrested by the police before you wear your mask. Ɛma police ni mɛkyi wansa ansa na wakɔ akɔhyɛ wo mask. Saa na wɔka. Nanso mehu sɛ soldiers fo bi so nam mu a ɔmo twa. Bi ɛno na hu nti no. Ɔsi police fo mɛma police ni nkyi wansa ansa na wahyɛ wo mask. Your workplace should not be closed for non-conformity with the protocols. If there is no urgent reason for you to be outside, please stay home. Yet say wo ankasa ne sɛ wo piepie abɔnten basa and ɛnhyɛ da nyɛ problem bi a situation bi a no ɔden bi a ɔbɛsrɛ wo sɛ hyɛ wo fie mempie. Ɔtoa so bi. Each one of us can help to contain the spread if we continue to practice the measures of social distancing. Washing our hands with soap and the running water, refraining from shaking hands, and wearing our mask whenever we leave our homes. These measures must be respected by all. This is yemu biara no ebetimi ama coronavirus no aspread. Say I'm practicing social distancing no say yɛbɛhohoro yɛn nsa with hand sanitizer na yɛkyiakyia basa yɛbɛtumi ama saa coronavirus na spread into ne mmoa a yɛde bɛboa ne sɛ yɛbɛdi saa nhyehyɛe wei so na yɛahwɛ sɛ yɛ distance ne bɛyɛ adwuma yɛnkyiakyia basa na yɛbɛhohoro yɛn nsa nti ne deɛ the measures must be respected by all. Yɛsɛ ɛsi yɛdi saa adeɛ no so na yɛbu no paa. Ɔtoa so biem sɛ should you at any point feel unwell or exhibit the most common symptoms of COVID-19, such as fever, dry cough, tiredness, please report to the nearest health facility and get tested. Or say, at any cost be a who say nkekae bi ba kyerɛ sɛ COVID-19 ɛyare na ɛde ba yi bi a te sɛ woyare fever, malaria,
wobɔ one nketenkete asɛ deɛ wabrɛ wapom yɛ wo den no a na kyerɛ sɛ woarepɔɔto na yɛayɛ wo test no ɛno nso so ɔsɛ hyɛ ɛno so nso ɔsa toa so biom baa sɛ COVID-19 tests are free for all Ghanaians at public health institutions. If a Ghanaian citizen returns a positive result, the cost of care at isolation and treatment centers will be borne by the government. That is a COVID-19 test, no. Ghana for nyinaa ɛyɛ free. Nti no momfa nhyɛ mu tirim sɛ wokɔyɛ test no na yɛ discover sɛ woyɛ positive a ɛka bi a ɛbɛba akyiri biara no aban no ɛna ɛbɛfa na kyerɛ sɛ ha no kyerɛ sɛ aban no ɛkura sika bi mu odu a kyerɛ sɛ wonyanya corona no nko ara deɛ a ɛno deɛ wonhia sɛ wobɛbɔ ka bi aban no bɛhwɛ ama wo ɛsaa so test no so no ɛyɛ free ɔsaa to so a so bio at the 58th summit of the authority ECOWAS heads of states and governments held virtually, it was agreed that the cost of the COVID-19 test for inbound ECOWAS nationals be pegged at 50 United States dollars at the Kotoka International Airport. This is on the 58th summit of the authority ECOWAS for no person much they say COVID-19 tests no inbound within all Ghanaians with ECOWAS citizenship media. Mubetuya $50. $50. I don't know why omo yen dollars. Yes, you did see this. But the statement made by Nana Addo Dankwah, president in Ghana, was $50 and a mubetuya ewukutuka. Intini meaning so convertible Ghana, but $50 and a shaha. Intini mo amukuta ECOWAS no. Within inbound $50. The cost of the COVID-19 test for non-ECOWAS nationals at Kotoka International Airport still remain $150. Ahano so kyerɛ wo sɛ mo a munkuta ECOWAS deɛ no non-ECOWAS for no deɛ $150 no ɛno ara na mobetua. Ahano Ghana for no yɛne yɛkasa no but we are addressed by dollars. Internet say ahano so kyerɛ sɛ mo a non-ECOWAS nationals ni nyinaa Kotoka International Airport mo de $150 no ɛno a na mobetua nti no ɛso no so hyɛ no so say ECOWAS nationals and travelers who test positive will bear the cost of mandatory isolation and treatment. Ghanaian nationals, however, who test positive upon their arrivals into the country will have their isolation and treatment costs borne by the states. Let's say ECOWAS nationals no omo be tested positive no will bear the cost of their mandatory isolation and treatment. Let's say ultimately say omo ye ECOWAS for no omo ebetua omo ankasa omo ka no be sure say government no ebetua ama no non-ECOWAS for no de ultimately say wa obefa woka but ECOWAS nationals no de mo ba na mo be tested positive a aban ne behwe na wafa eho eka no ede amamo. Oto aso bi mo say our claims to the vaccinated the entire population with an initial target of 20 million people through bilateral and multilateral means. We are hopeful that by the end of June, a total of 17.6 million vaccine doses would have been procured to the Ghanaian people. The earliest vaccine will be in the country by March. Na kyerɛ sɛ wei ni nyinaa atɔ fa no pɛ so ɔkyerɛ sɛ momfa nhyɛ mu tirim sɛ 17.6 million vaccine doses no deɛ ɛbɛba Ghana na by March deɛ na kyerɛ sɛ abɛduru na kyerɛ sɛ mo prepare sɛ mobɛyɛ dɛ mobɛwɔ ɔsa to aso bi ɔsi the Foods and Drugs Authority FDA will use its established process for granting emergency use authorization for each vaccine in Ghana. As President of the Republic, I assure you that only vaccines that have been evaluated and declared as safe for use in Ghana will be administered. Na kyerɛ sɛ aha no so pɛ sɛ ɔkyerɛ wo sɛ
only vaccines na wotim say ya register na recognized by Food and Drug Board no kyese de akọ through process no eno na obehwe na ya endorse de ama oman Ghana fo nyina na wotimi awobi ama mwatom na kyese de na kan ni nyina de kusi ye ni nyina eno no na odi bi twato no say government will continue to monitor our COVID-19 situation. Aban no bekọ so ahwe COVID-19 no nhyehyeye no and will remain resolved in ensuring that we are able to return to normal daily routines. Obehwe nhyehyeye ni nyina na wahwe se obedi nhyehyeye na chi ama ye niema atoso sede na etie na bibia eni ho no. I remain hopeful that if each one of us embraces fully the safety protocols and we continue to put our faith in the Almighty, we will emerge strongly from this pandemic. Let us see the reshe twedi ampo Nyankopon ni edi saa enhyehye we so a wa reshimu se bibia ebeto na akwan mu pepepe ama oman Ghana na eniema atodin na chese yare ato atisi na efrio. Minua we ena Addo Dankwah, the president in Ghana, ebeka kire me ne wo mienu. Nti no moma ye nuanom bi ente. Omo anti ase yi no omo sususo entimi anya ho antie brofo no yi no. Na omo nti niema bi ase na omo mfa nhyehyeye we ento omo kwan. Isi nsori ne de utimi se nsori no omo ntu mu de emu no omo ni nhyehyeye ne so 1 meter mfa nhye mutirim na momma mo nsore man hand sanitizers hye nose mask no na 1 meter distance no so omunni so $50 so ECOWAS no so no so hye no so very important pa wa okuta ECOWAS no uta Ghana passport ECOWAS ne de utim se wo de obetua $50 ba mo na mumu kuta ti se bi American passport, German passport, another ne de 150 no eno na mbo de obetua. COVID-19 test no so no free ema Ghana fo ni nyina no so wo se yensa enye de enhye ne so ba clubs discos ne mo amoye ayi ne de watutu ni nyina mu ntimi nya ayi mo amoye private ayi no de mema police ni bi mebo ansa na wa hye nose mask eno so wo se very important sa na man de opeso chese yenhye nsu yi pa ehu hia pa nti abusua na chese de na de brey no osi Ghana fo yi nti no eno ene abo ne tofa ewo ha no nti na wo so te ya na wo so wa hye ne so yenkura ne de omo so omo beku school no na yemu no omo make sure say omo so bedi enhyehyeye so na ade ehia no so say wotumsi esi be nipa 64 bi de ewu na cases no so no active cases no so no na wotumsi comparing to last 2 weeks na 1,009 see na 5,000 something na double ti na chese kwa na kosoro nti no oman Ghana opeso chese munya hweyi na muni nhyehyeye no so because vaccine no so na mkwan mu a eba nti by March de na aba bidru na chese ya start wo we na Addo Dankwah de brey abusua mesusu a me de report ne brey no media any Peter Anochi aha face the fact tino abusua ma onua bi so ntibi ma o maame o papa o nana ono so ntibi na hunu enhyehyeye a na de bae na ototo de niema watoto ni yie abusua me de obesi ya o ma bae